Die verbotenen Geheimnisse der Geschichte. Wenn Zivilisationen ihre dunkelsten Leidenschaften ausleben, stellen Sie sich vor, während Ihre Geschichtsbücher von Pharaonen und Pyramiden erzählen, verbergen sie die Wahrheit darüber, was diese Herrscher nach Sonnenuntergang wirklich taten. Hinter den Mauern antiker Tempel und Renaissancepaläste spielten sich Szenen ab, die selbst moderne Partygänger zum Erröten bringen würden. Was, wenn ich Ihnen sage, dass ägyptische Priester systematisch psychoaktive Substanzen einsetzten, um göttliche Visionen zu erleben? Florentiner Adlige sich täglich mit bleihaltigen Kosmetika vergifteten nur für die Schönheit? Japanische Feuerwehrleute ihre Körper als lebende Kunstwerke gestalteten, während die Gesellschaft wegschaute? Renaissance-Nonnen heimlich erotische Literatur sammelten und austauschten? Die Geschichte, wie Sie sie kennen, ist nur die sanitäre Oberflächenversion. Darunter brodelt eine Welt voller menschlicher Leidenschaften, gefährlicher Experimente und gesellschaftlicher Tabus, die Jahrhunderte überdauerten. Diese Reise führt Sie durch antike ägyptische Rauschrituale mit blauen Lotusblüten und geheimnisvollen Räuchermischungen, japanische Tattoo-Traditionen, die zwischen Kunst, Schmerz und spiritueller Transformation balancierten, Renaissance-Europas versteckte Welt verbotener Bücher und gefährlicher Schönheitsideale. Bereiten Sie sich darauf vor, Geschichte aus einem völlig neuen Blickwinkel zu betrachten, einem, den die Schulbücher niemals preisgeben würden. Denn manchmal sind es gerade die verbotenen Geschichten, die uns am meisten über die menschliche Natur verraten. Warnung: Diese Erzählung könnte Ihr Verständnis der zivilisierten Vergangenheit für immer verändern. Raute: Die alten Ägypter waren höher, als du jemals glauben würdest. Raute, eine Schlafgeschichte über Drogen, Rituale und Geheimnisse am Nil. Stern: Warst du schon einmal in einem deutschen Biergarten und hast dich gefragt, woher unsere Liebe zu berauschenden Getränken kommt? Oder hast du dich beim Besuch des Ägyptischen Museums in Berlin gefragt, was diese mysteriösen Hieroglyphen wirklich verbergen? Diese Geschichte wird deine Sicht auf die antike Welt für immer verändern und dir zeigen, dass unsere Vorfahren viel experimentierfreudiger waren, als du je vermutet hättest. Stern, lehne dich zurück, schließe die Augen und lass dich in eine Welt entführen, in der Priester Apotheker waren, Bier ein Grundnahrungsmittel war und die Götter durch psychoaktive Blüten sprachen. Eine Welt, die unserer heutigen deutschen Wellness- und Festivalkultur erstaunlich ähnlich ist. Hallo zusammen, heute beginnen wir mit der überraschend berauschenden Welt der altägyptischen Freizeitchemie. Die Zivilisation, die uns Pyramiden, Mumien und offenbar auch Feste bescherte, die es mit euren wildesten Oktoberfesterlebnissen aufnehmen konnten. Bevor ihr es euch gemütlich macht, nehmt euch einen Moment Zeit und stellt euch vor, ihr wärt in einem kerzenscheinerleuchteten Raum, vielleicht mit dem sanften Hintergrundgeräusch eines Kaminfeuers, und lasst uns gemeinsam in die heutige Reise eintauchen. Beginnen wir mit dem berühmtesten botanischen Partytrick der alten Ägypter, der blauen Lotusblüte. Ihr habt sie wahrscheinlich in Grabmalereien gesehen, elegante Blütenblätter, die meist von Pharaonen beschnuppert oder bei Banketten sanft herumgeschwenkt wurden wie eine antike Version von Prost. Aber diese Blume war nicht nur schmückend. Die Ägypter glaubten, sie habe heilige Eigenschaften und mild psychoaktive. Ja, die blaue Lotusblüte konnte einen etwas schwebend machen. Die Methode war einfach: Man nahm die getrockneten Blütenblätter und ließ sie eine Weile, manchmal tagelang, in Wein einweichen. Dann trank man den Aufguss bei Festen, Zeremonien oder vermutlich immer dann, wenn man Lust hatte, das Geräusch von 200 Menschen, die Hymnen in voller Lautstärke singen, auszublenden. Das Ergebnis war eine sanfte, traumhafte Euphorie. Nicht genug, um den eigenen Namen zu vergessen, aber genug, um den Pyramidenbau wie ein lustiges Gruppenprojekt erscheinen zu lassen. Um das klarzustellen, die Ägypter nannten es nicht High werden. Sie nannten es mit den Göttern kommunizieren. Die blaue Lotusblüte war stark mit Wiedergeburt und dem Sonnengott Ra verbunden, was sie perfekt für Tempelrituale und Bestattungsriten machte. Die Blume an die Nase zu halten war ein symbolischer Weg, Göttlichkeit einzuatmen. Und, nun ja, vielleicht auch ein großartiger Weg, nach einem langen Tag der Herrschaft über das Niltal etwas runterzukommen. Sie war überall in der Kunst zu sehen. Pharaonen sind abgebildet, wie sie halten. Gäste bei Banketten reichen sie herum wie eine blumige Friedenspfeife, und sogar Mumien wurden für das Jenseits damit geschmückt.
Der Gedanke schien zu sein, wenn wir in die Ewigkeit reisen, sollten wir sicherstellen, dass wir gut versorgt sind. Praktisch. Aber die blaue Lotusblüte war nicht nur zeremoniell. Feste konnten wild werden, und mit Lotus angereicherter Wein machte die Musik lauter, das Tanzen lockerer und die Hieroglyphenpoesie geringfügig tiefgreifender. Stellt euch eine Menge unter den Sternen vor, die Lotuswein schlürft und sich so leicht fühlt wie ein Papyrusrohr in der Brise. Für die alten Ägypter war das spirituelle Erfüllung und auch eine sehr gute Nacht. Raute das Fest der Trunkenheit. Es gibt religiöse Feiertage. Und dann gibt es das Fest der Trunkenheit, das altägyptische Äquivalent zu Lasst uns zu Ehren des Nichtsterbens bewusstlos werden. Subtiler Name? Nein. Zutreffend? Absolut. Diese jährliche Feier drehte sich um die Göttin Hathor, die laut Mythos einst gesandt wurde, um die Menschheit zu bestrafen. Aber nach einem blutigen Amoklauf, der jeden deutschen Splatterfilm erröten lassen würde, beschlossen die Götter, dass die Menschheit vielleicht ihre Lektion gelernt hatte. Also tricksten sie aus, indem sie rotes Bier trinken ließen, das wie Blut aussah. Sie verlor das Bewusstsein, wachte in besserer Stimmung auf, und schon war das Massenaussterben durch Alkoholvergiftung knapp vermieden. Um diesen heroischen Kater zu gedenken, versammelten sich die Ägypter einmal im Jahr, um sich gründlich zu berauschen. Nicht metaphorisch, nicht spirituell buchstäblich. Das Ziel war es, zu trinken, bis man in eine göttliche Trance eintrat, was poetisch klingt, bis man sich daran erinnert, dass dies oft bedeutete, mit dem Gesicht voran in einen Lehmziegelhof zu fallen, umgeben von Fremden, die zwischen Schluck auf Lobpreisungen brüllten. Das Ritual begann bei Sonnenaufgang mit Musik, Klatschen und dem zeremoniellen Weiterreichen von Getränken. Priester ermutigten die Feiernden zu trinken, so viel euer Herz begehrt, was in diesem Kontext weniger ein Segen als vielmehr eine Herausforderung war. Die Teilnehmer schlugen Tamburine, tanzten auf den Straßen und sahen angeblich die Göttin, obwohl unklar ist, ob das Hathor war oder nur die Seite eines Tonkrugs. Aber das war nicht einfach Chaos um des Chaos willen. Nun ja, größtenteils nicht. Die Idee war, das Gleichgewicht zwischen Zerstörung und Freude zu ehren und alle daran zu erinnern, dass sogar zornige Gottheiten mit einem ausreichend starken Gebräu besänftigt werden konnten. Stellt es euch vor wie Theologie mit Bierkönig-Wettbewerb. Und wichtig, das war sanktioniertes Verhalten. Am nächsten Tag gab es keine peinlichen Gespräche darüber, was im Heiligen Hain passiert war. Betrunken zu werden war Teil der Stellenbeschreibung. Wenn überhaupt war es verdächtig, nicht ohnmächtig zu werden. Warum bist du nicht spirituell erhoben, Chumhotep? Hast du etwa die Götter? Raute das Bier der Götter. Vergesst alles, was ihr über Bier wisst. Das altägyptische Bier war nicht golden, sprudelnd oder irgendetwas, was einem Getränk ähnelte, das ihr in einer deutschen Brauerei bestellen würdet. Es war dick, breiähnlich und beunruhigend undurchsichtig. Serviert mit einer Konsistenz, die sowohl euren Barkeeper als auch euren Zahnarzt verwirren würde. Bier war für die Ägypter nicht nur ein Gesellschaftsgetränk. Es war praktisch eine Nahrungsmittelgruppe, hergestellt aus teilweise gebackenen Emmerbrotleiben, die in Wasser eingeweicht, zerdrückt und zu einem klumpigen Brei fermentiert wurden. Es ähnelte eher einer suppigen Haferbrei als einem erfrischenden Ale. Der Fachbegriff könnte flüssiges Brot sein. Aber tun wir nicht so, als wäre das kein Schälchen Kohlenhydrate in Verleugnung. Dieses Bier wurde von jedem konsumiert: Bauern, Priestern, Kindern, Schreibern und allen anderen, die in einer Welt zu überleben suchten, in der Wüstenhitze, Krokodile und öffentliche Bauprojekte tägliche Sorgen waren. Es war kalorienreich, leicht berauschend und billiger als alles andere, was man nicht mit einem Speer jagen musste. Und hier ist der Clou: Bier war nicht nur zur Nahrungsaufnahme da. Es wurde oft absichtlich mit Kräutern, Gewürzen und anderen merkwürdigen Zusätzen verändert, besonders während Festen oder religiösen Zeremonien. Willst du mit den Göttern kommunizieren? Füge etwas Mandragora hinzu. Willst du die Rede des Priesters über die kosmische Ordnung vergessen? Wirf etwas fermentierten Dattelsaft hinein und hoffe das Beste. Natürlich war Hygiene ein Problem, aber Bier hatte auch dafür eine Antwort. Wasser konnte dich töten, aber Bier war gekocht,
fermentiert und gewürzt worden. Es war sicherer als der Nil und oft zuverlässiger als deine Arbeitskollegen. Was die Stärke angeht, reichte ägyptisches Bier von leicht betäubend bis ich habe vergessen, wie Sandalen funktionieren. Während der Alkoholgehalt nach modernen Standards nicht hoch war, machte die schiere Menge, die konsumiert wurde, das wieder wett. Arbeiter bei staatlichen Projekten wie dem Pyramidenbau wurden oft in Bier bezahlt, eine tägliche Ration von mehreren Litern, was bedeutet, dass die Hälfte der altägyptischen Arbeitskraft von flüssigem Gluten und milder Vergiftung angetrieben wurde. Raute Köfi, der Weihrauch der Visionen. Nachdem ihr euer Brotbier mit einem blumigen Rausch hinuntergespült habt, ist es Zeit, die Stimmung mit Rauch zu setzen. Aber nicht irgendeinen Rauch. Wir sprechen von Köfi, dem altägyptischen Weihrauch, der Tempel wie göttliche Bäckereien riechen ließ und alle sich fragen ließ, ob sie wirklich meditierten oder einfach nur sehr, sehr benommen waren. Köfi war nicht ein schneller Schuss Weihrauch. Das war das parfümierte Liebeskind eines Apothekers und eines Konditors. Die Rezepte variierten je nach Tempel, aber die Zutaten enthielten oft Myrrhe, Honig, Wein, Rosinen, Zimt, Wacholder, Minze und was auch immer andere Gewürze herumlagen, die nicht gerade geopfert wurden. Alles zusammenmischen, fermentieren lassen, zu Pellets trocknen und langsam in heiligen Räumen verbrennen, bis jeder sich entweder tief spirituell fühlte oder vergessen hatte, warum er hereingekommen war. Es wurde zur rituellen Reinigung verwendet, was Code für lasst uns diesen Raum mit genug duftendem Rauch füllen, um unsere Sünden oder zumindest unsere Erinnerungen an das gestrige Fest der Trunkenheit zu löschen ist. Tempel hatten übrigens keine Belüftung. Das galt als stimmungskillend. Stellt euch also vor, in einem Kalksteinwürfel neben einem schwitzenden Priester zu stehen, der eine rauchende Schale Köfi wie Brot für die Seele schwenkt, während hinter euch ein Gesang in koptischem Monoton ertönt. Visionen waren nicht nur erwünscht. Sie waren praktisch unvermeidlich. Ob göttliche Offenbarung oder milde Erstickung, das spielte keine Rolle. Die Götter bekamen ihre Tribute so oder so. Für die Ägypter war Köfi nicht nur Lufterfrischer. Es war Medizin, Parfüm und spiritueller Aufzug in einem. Plinius der Ältere schrieb später, dass Köfi Schlangenbisse heilen und den Schlaf verbessern könnte, was Sinn macht, wenn man annimmt, dass das Ziel war, vollständig ohnmächtig zu werden. Einige Rezepte waren so komplex, dass sie wie antike IKEA-Anleitungen lasen. 16 Zutaten, jede in präzisen Phasen unter bestimmten Monden hinzugefügt. Ehrlich gesagt, es ist ein Wunder, dass überhaupt etwas erledigt wurde. Raute Mandragora, die unheimliche Wurzel. Wenn Blue Lotus Ägyptens entspannter Freund war und Köfi die Drama Queen mit Rauchmaschine, dann war Mandragora der etwas unausgeglichene Gast, den ihr einmal eingeladen habt und sofort bereut habt. Mit ihren gegabelten Wurzeln, die vage an winzige Menschen erinnerten, und einem Ruf, der sogar erfahrene Priester erschreckte, war Mandragora weniger pflanzliches Heilmittel als vielmehr botanische Mutprobe. In der altägyptischen Medizin als sowohl Schmerzmittel als auch mögliches Aphrodisiakum verwendet, was immer eine erschreckende Kombination ist, verdiente sich Mandragora ihren Platz in Tempelrezepten und medizinischen Schriftrollen mit derart ehrfürchtiger Vorsicht, die normalerweise wilden Tieren und Pharaonen in schlechter Laune vorbehalten ist. Der Ebers-Papyrus, dieser praktische antike medizinische Text, der klingt, als würde er in eine Harry-Potter-Stunde gehören, listet Mandragora für Schlaflosigkeit, Fruchtbarkeit und Stärkung des Herzens auf, was edel klingt, bis man sich daran erinnert, dass die falsche Dosis genauso gut das Herz zu einem Herzstillstand stärken könnte. Seht, Mandragora enthält Alkaloide wie Scopolamin und Atropin, die Art von Verbindungen, die mit eurem Nervensystem herumspielen und euch gelegentlich davon überzeugen, dass euer Bett schmilzt. In kleinen Dosen war es mild entspannend. In etwas größeren, willkommen zu Albträumen mit Ra und einem Krokodil in einer Perücke. Und dann ist da der Erntemythos. Laut späterer Folklore, wahrscheinlich von diesen frühen Assoziationen geerbt, verursachte das Herausziehen einer Alraunenwurzel aus dem Boden einen lauten, tödlichen Schrei. Also war die natürliche Lösung, sie an einen Hund zu binden, die Ohren zu bedecken und das arme Tier sie frei reißen zu lassen, während man hoffte, dass die Nachbarn nicht zu viele Fragen stellten. Raute Cannabis, das Heilkraut am Nil.
Irgendwo in den umfangreichen Schriftrollen der ägyptischen medizinischen Weisheit, eingeklemmt zwischen Heilmitteln für Krokodilbisse und der ordnungsgemäßen Platzierung von Amuletten auf entzündeten Körperteilen, liegt eine ruhige kleine Erwähnung von Schemschemet. Das ist richtig Cannabis. Denn wenn es um Schmerzlinderung ging, verließen sich die alten Ägypter nicht nur auf göttliche Intervention oder das Kauen von Schilfrohr, bis sie ihre Probleme vergaßen. Manchmal griffen sie nach etwas Kräuterigem. Cannabis erscheint in medizinischen Texten wie dem Ebers-Papyrus und Ramesseum-Papyrus hauptsächlich als Behandlung für Entzündungen, Schmerzen der Augen und verschiedene gynäkologische Beschwerden. Ja, gynäkologisch. Altägyptische Frauen hatten möglicherweise Zugang zu THC-getränkten Zäpfchen, was wie ein moderner Wellness-Trend klingt, den definitiv jemand auf Etsy wiederbeleben wird. Natürlich rollten die Ägypter keine Joints oder Bergten Brownies damit. Zumindest nicht, dass wir wissen. Cannabis wurde normalerweise zu Ölen zerkleinert, in Salben gemischt oder mit Honig vermischt. Denn wenn man schon mediziniert, warum sollte es nicht auch gut schmecken? Äußerlich angewendet linderte es Schmerzen. Versehentlich eingeatmet, nun ja, jetzt macht der Tempelweihrauch viel mehr Sinn. War es rekreativ? Offiziell nein. Inoffiziell wahrscheinlich. Wenn man eine Zivilisation bei 120 Grad Hitze mit begrenzter Sanitäranlage und einem zutiefst unvorhersagbaren Krokodilproblem führt, macht einem niemand Vorwürfe, wenn man versehentlich überdosiert. Und wenn der Hohepriester anfängt, etwas zu selbstbewusst mit Statuen zu sprechen, nun ja, wer sagt, dass das nicht göttliche Weisheit ist? Raute Raute Opium, das Geschenk aus dem Osten. Irgendwo in den schwach beleuchteten, süß riechenden Ecken der altägyptischen Tempelapotheke, gleich hinter den getrockneten Echsen und heiligen Salben, saß der Opiumvorrat. Kleine, verschrumpelte Mondkapseln, importiert aus dem östlichen Mittelmeer, weggeschlossen wie ein göttliches Geheimnis. Denn wenn man Pest, Schmerzen und pyramidenbezogene Rückenverletzungen hatte, reichte Gebet allein manchmal nicht aus. Obwohl in Ägypten nicht heimisch, debütierten Opiummohnblumen wahrscheinlich durch den Handel mit Zypern oder Kilikien. Die Ägypter waren schließlich begeisterte Frühadopter. Zur Zeit des Neuen Reiches waren Mohnblumen auf dem besten Weg, das Beruhigungsmittel der antiken Welt zu werden, ein medizinisches Wunder, verpackt in milde Sucht. Opium dämpfte nicht nur Schmerzen. Es glättete Geburten, beruhigte Husten, besänftigte gastrointestinale Wut und ließ Tempelgesänge über kosmisches Gleichgewicht so klingen, als hätten sie wirklich einen Beat. Verabreicht in Getränken, Pillen oder gelegentlich als Zäpfchen natürlich, wurde es das pharmazeutische Äquivalent von PSD, mach dir keine Sorgen. Natürlich fand es seinen Platz im Tempelmedikamentenschrank. Jenes heilige Regal, wo Heilung auf heiliges Mysterium traf. Priester, die als Ärzte fungierten, verabreichten es während Ritualen und ernsten Behandlungen. Wahrscheinlich während sie Dinge sagten wie, das wird die göttliche Spannung in deiner Milz lindern. Raute Raute Wein, der Trank der Götter, mit Extras. Wein im alten Ägypten war ein Zeichen von Raffinesse, ein Getränk der Götter, ein Toast auf Osiris. Aber lasst euch nicht von den eleganten Amphoren täuschen. Dieses Zeug konnte treffen wie ein Streitwagenunfall, besonders wenn es mit dem antiken Äquivalent von einem kleinen Extra gewürzt kam. Weine waren nicht nur fermentierter Traubensaft. Sie waren Aufgüsse, Mixturen und gelegentlich milde Experimente in verändertem Bewusstsein. Ägypter würzten ihren Wein mit allem von Mandragora und blauem Lotus bis zu Myrrhe und Weihrauchzutaten, die spirituell klingen, bis man merkt, dass sie wahrscheinlich für maximale Stimmungsverbesserung hinzugefügt wurden. Religiöse Feste waren der Hauptschauplatz für diese potenten Getränke. Beim Fest der Trunkenheit zum Beispiel nippten die Teilnehmer nicht am Wein, um das Terroir zu schätzen. Sie stürzten ihn hinunter, um metaphysische Trennung zu erreichen. Die Idee war nicht, beschwipst zu sein. Es war, zwischen den Dimensionen zu schwanken, möglicherweise während man mit einem Priester in einem Leopardenfell tanzte. Diese verstärkten Gebräue wurden oft in medizinischen Texten als Heilmittel beschrieben, woran man erkennt, dass die Dinge kreativ wurden. Kopfschmerzen? Probier einen Wein mit fermentiertem Lotus. Gelenkschmerzen?
Wie wäre es mit etwas weihrauchgetränktem Rot, gereift 2 Wochen in einem Tonkrug? Existenzielle Angst. Nun ja, das brauchte priesterliche Aufsicht und möglicherweise eine Bodenmatte. Raute göttliche Besessenheit und Trance-Zustände. Für eine Zivilisation, die von Ordnung, Ritualen und Geometrie besessen war, hatten die alten Ägypter eine überraschend offene Einstellung zu Trance-Zuständen. Tatsächlich ermutigten sie nur nicht während der Buchhaltung. Diese veränderten Geisteszustände wurden als direkte Kanäle zum Göttlichen angesehen oder zumindest zu einem zutiefst theatralischen inneren Monolog. Besessenheit göttlich, nicht dämonisch wurde oft als religiöse Beförderung behandelt, nicht als medizinischer Notfall. Wenn eine Tempeltänzerin mitten im Ritus zu krampfen begann, wurde sie nicht von besorgten Akolyten hinausgerutscht. Sie wurde beklatscht. Hathor war offenbar angekommen und hatte starke Meinungen zum Tambourin-Tempo. Diese Trancezustände wurden oft durch eine altbewährte Kombination aus wiederholenden Trommeln, rhythmischen Gesängen, Rauchinhalation, Schlafentzug und Wein mit mysteriösen Schwebeteilchen erreicht. Das Ergebnis: plötzliche Anfälle von Prophetie, dramatisches Keuchen und das gelegentliche ungeplante Nickerchen auf dem Boden. Priester und Priesterinnen wurden gleichermaßen darauf trainiert, Götter wie Abendgäste zu beherbergen und sie während Ritualen in ihre Körper willkommen zu heißen. Das beinhaltete Veränderungen in Stimme, Haltung und einen plötzlichen Drang, kryptische Dinge zu verkünden, während man ins Feuer starrte. In vielen Tempeln war das einfach ein weiterer Mittwoch. Raute, die Toten feiern mit. Ihr dachtet, der Tod würde ausreichen, um jemanden davon abzuhalten, zu einer Party eingeladen zu werden. Nicht im alten Ägypten. Die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten war eher ein sanfter Vorschlag, wie „Schwimm nicht nach dem Essen“ oder vielleicht Hieroglyphen nicht betrunken meißeln. Ägypter respektierten die Toten nicht nur. Sie schlossen sie aktiv in soziale Pläne ein. Das war nicht metaphorisch. Familien besuchten Gräber während Festen wie dem schönen Fest des Theos und schleppten Körbe voller Essen, Krüge mit Bier und die allgemeine Stimmung einer Tailgate-Party mit sich, wenn das Teilgate auf einem Friedhof geparkt wäre. Sie setzten sich vor das Grab, aßen, tranken und kommunizierten mit den Verstorbenen, was normalerweise bedeutete, mit der Wand zu sprechen und zu hoffen, dass Großmutter den eingelegten Fisch zu schätzen wusste. Viele Gräber hatten falsche Türen, geschnitzte Portale, durch die die Toten Opfergaben empfangen konnten. Ob das spirituell oder nur durch den Duft von der anderen Seite gemeint war, ist unklar. Jedenfalls glaubten die alten Ägypter, dass die Toten immer noch essen, trinken, Musik und einen anständigen Klatsch genießen konnten. Also warfen sie ihnen natürlich Partys. Raute, der Preis der Göttlichkeit, ägyptische Kater. Für all den Weihrauch, heiligen Trance und sanktionierten Suff kam das altägyptische Vergnügen mit einem Preis, und es kam normalerweise irgendwann um Sonnenaufgang mit pochenden Kopfschmerzen und der vagen Erinnerung an das Anschreien einer Statue an. Ja, selbst in einer Welt, in der blauer Lotus Medizin und Bier Frühstück war, traf der Morgen danach genauso hart. Archäologische Texte schweigen verdächtig zum Thema Kater, was wahrscheinlich daran liegt, dass niemand in der Stimmung war, Hieroglyphen zu schreiben, wenn sich der Kopf anfühlte, als wäre er von Ra persönlich geschlagen worden. Aber die Beweise sind da. Medizinische Papyri beschreiben Schmerzen des Kopfes und empfehlen Behandlungen mit Kräutern, Honig und manchmal einfach sehr still zu liegen, während man vorgibt, mit den Göttern zu kommunizieren. In fortgeschritteneren Fällen wurde eine rituelle Reinigung empfohlen, die normalerweise einen Priester, einen Eimer kaltes Nilwasser und möglicherweise eine strenge Vorlesung über Mäßigung beinhaltete, an die sich niemand erinnerte, sie gehört zu haben. Der wahre Trick war natürlich plausible Bestreitbarkeit. Wenn du oberkörperfrei im Tempel getanzt oder in einer Grabnische ohnmächtig geworden warst, sagtest du nicht, ich habe es übertrieben. Du sagtest, ich wurde vom Göttlichen überwältigt. Es war kein Blackout. Es war eine mystische Begegnung mit Hathors Lachen. Viel respektabler. Raute, die ewigen Rauschvorräte. Als die alten Ägypter sich auf den Tod vorbereiteten, packten sie nicht nur Leinen und eine anständige Grabrede. Sie packten Snacks und Drogen und möglicherweise einen Backup-Vorrat, nur für den Fall, dass die Ewigkeit langweilig wurde.
Denn wenn ihr dachtet, das Feiern würde nach dem Wiegen eures Herzens aufhören, denkt nochmal nach. Es zog nur unter die Erde um. Gräber waren keine stillen, feierlichen Orte. Sie waren sorgfältig kuratierte Starterheime für die Seele, komplett mit Essen, Alkohol und stimmungsverbessernden Kräuterarrangements. Mumien wurden mit blauen Lotusblütenblättern, Weinkrücken, Weihrauchkegeln und dem gelegentlichen versiegelten Mysteriengefäß begraben, das Archäologen heute sowohl mit Ehrfurcht als auch mit mildem Verdacht betrachten. Nehmt Tutanchamun zum Beispiel. Als Howard Carter sein Grab aufbrach, fand er nicht nur Gold und Möbel. Er fand Wein, Öle, Kräuter und was nur als die altägyptische Version eines Wellness-Kits beschrieben werden kann. Wenn heute ein moderner Influencer begraben würde, würde es verstörend ähnlich aussehen minus die Kanopenkrüge. Das war nicht nur Luxus. Es war strategisch. Die Seele oder BA, wenn ihr schick sein wollt, brauchte Nahrung und Stimulation im Jenseits. Ewige Glückseligkeit würde sich schließlich nicht von selbst aufrechterhalten. Also sorgten Priester und Einbalsamierer dafür, dass ihr mit all euren spirituellen Komfortartikeln begraben wurdet, Nahrungsopfer, heiliges Parfüm und eine großzügige Dosis von dem, was euch durch lange Tempelzeremonien half, während ihr so tatet, als wärt ihr erleuchtet. Raute, wer regierte wirklich? Die Priester und ihr Vorrat. Das alte Ägypten gab der Welt Pyramiden, Mumien und Eyeliner, der die Sonne blockieren konnte. Aber es perfektionierte auch eine unausgesprochene Wahrheit der Zivilisation: Manchmal sind die Leute, die die Dinge leiten, einfach high genug, um zu denken, dass es gut läuft. Offiziell war der Pharao die irdische Verkörperung des Horrors, von den Göttern erwählt, um die kosmische Ordnung aufrechtzuerhalten. Inoffiziell hatten die Tempelpriester die Schlüssel zum heiligen Vorrat, das Weihrauchbudget und den täglichen Zeitplan, wer als nächstes neben einem brennenden Küffibusch singen dürfte, bis er ohnmächtig wurde. Die religiöse Elite waren nicht nur spirituelle Führer. Sie waren staatlich sanktionierte Apotheker, die die Bevölkerung mit allem von beruhigenden Salben bis zu ausgewachsenen psychedelischen Erfahrungen versorgten, die als heilige Kommunion getarnt waren. Wenn es stark roch, bei Berührung kribbelte oder einen 3 Tage lang in Metaphern sprechen ließ, kam es wahrscheinlich aus der Apotheke der Priesterschaft. Und während die Pharaonen die Kronen trugen, waren es die Priester, die wussten, wie man Mandragora mit Wein mischt, ohne jemanden zu töten. Das verlieh ihnen eine enorme Softpower nicht nur in Heilung und Ritualen, sondern im Management des emotionalen und mystischen Tons der Gesellschaft. Man fragte nicht, was ist mit der Ernte los? Man fragte, was sah der Hohepriester letzte Nacht in seiner Trance? Spoiler, es war normalerweise ein Falke und viel wirbelndes Goldlicht. Raute die Klassenhierarchie der Berauschung. Theoretisch ging es im alten Ägypten um Balance, Gerechtigkeit und Ordnung. In der Praxis, wenn ihr reich genug wart, um euch ein privates Grab und jemanden leisten zu können, der euch fächelte, während ihr verdautet, hattet ihr auch Zugang zum guten Zeug, die Art narkotischer Raritäten, die nicht in den Dorfklinik-Schriftrollen auftauchten. Lasst euch nichts vormachen, die altägyptische Gesellschaft war eine Hierarchie, und bewusstseinsverändernde Substanzen folgten denselben Regeln wie alles andere. Pharao an der Spitze, Ziegenhirte unten, und alle anderen schnupperten höflich an getrockneten Blumen und taten so, als wäre es genug. Während bürgerliche Gerstenbier und vielleicht einen Hauch von Tempelweihrauch bekamen, wenn sie sich nah genug hinlehnten, badete die Elite in blauem Lotusöl und nippte an gewürztem Granatapfelwein aus goldgerändelten Kelchen. Einige der potenteren Substanzen Mandragora, Küffemischungen mit Opium, importierte Cannabisharze waren wahrscheinlich auf rituelle oder medizinische Verwendung beschränkt, die sich zufällig perfekt mit den täglichen Zeitplänen von Hofbeamten und Hohenpriestern deckte. Lustig, wie das funktionierte. Nehmt den Pharao selbst. Der göttliche Herrscher von Ober- und Unterägypten konnte nicht erwarten, das metaphysische Gewicht der Herrschaft ohne kleine Hilfe aus der heiligen Pharmakologie zu verarbeiten. Wenn seine Träume als staatliche Botschaften der Götter galten, dann war es keine Nachsicht, seine Schlaflosigkeit mit einem psychoaktiven Schlummertrunk zu behandeln. Es war nationale Sicherheit. Selbst im Tod behielt die Elite ihren Vorrat in der Nähe.
Viele Gräber enthalten medizinische Fläschchen, Weihrauchkegel und Weinkrüge mit Etiketten, die so vagu sind, dass sie genauso gut, nur für zeremonielle Zwecke, hätten schreiben können. Man fragt sich, ob die Götter wirklich so viel importiertes Mohnharz brauchten oder ob Tutanchamun einfach seine Optionen offen halten wollte. Raute, was das über uns aussagt. Nach 14 Kapiteln über heiliges Schnupfen, göttliches Tagessaufen und halluzinogene Gesundheitsfürsorge könnte man versucht sein zu fragen, was sagt das alles wirklich über das alte Ägypten aus? Nun, zunächst einmal sagt es uns, dass sie brillant darin waren, Wissenschaft, Spiritualität und Freizeitchemie zu einem einzigen Glaubenssystem zu verschmelzen. Schmerzlinderung und Prophetie kamen von derselben Blume. Medizin und Mystik gingen Hand in Hand, normalerweise im Rhythmus einer Zischel und zum Geruch von etwas Schwellendem, das definitiv nicht von der FDA zugelassen war. Es zeigt auch, wie sehr die Alten die Macht veränderter Zustände respektierten. Nicht als Eskapismus, sondern als legitimen Weg, um Einsicht, Heilung und den gelegentlichen Gott mit einem Tierkopf und einem Flair für Drama zu erreichen. Ihre Rituale waren nicht nur Schauspielerei. Sie waren kontrolliertes chemisches Theater mit Weihrauch, Gesängen und psychotropem Tee für die Besetzung. Aber vielleicht ist die aufschlussreichste Erkenntnis diese: Menschen wollten schon immer mehr fühlen, mehr sehen und mehr wissen. Besonders wenn es bedeutete, in einem Tempel zu liegen und keine Hausarbeit zu machen. Die alten Ägypter waren nicht so anders von modernen Menschen, die mit ätherischen Ölen meditieren oder über Mikrodosierungspodcasts diskutieren. Sie trugen nur mehr Eyeliner und nahmen ihre Halluzinationen ernster. Was bedeutet das für uns? Nun, vielleicht, dass unsere Vorfahren keine primitiven drogenbegeisterten oder exzentrischen Spiritualisten waren. Vielleicht machten sie einfach ihr Bestes, um eine verwirrende, schöne, oft schmerzhafte Welt mit den Werkzeugen, Ritualen und duftendem Rauch zu navigieren, die sie hatten. Und wenn diese Reise zum inneren Frieden zufällig Wein, Wildblumen und eine Trance beinhaltete, in der man wie ein Anubis bellte, so sei es. Raute Florenz, Ende des 15. Jahrhunderts, die giftige Schönheit der Renaissance. Florenz, Ende der 1400er Jahre. Die Luft war dick von Weihrauch, Schweiß und dem Parfüm zerquetschter Rosen. Die Stadt platzte vor Kunst, Intellekt und politischen Intrigen. Aber auch vor einer ganz besonderen Art von Wahnsinn, der Besessenheit von Schönheit. Und nicht irgendeiner Schönheit. Renaissance-Schönheit. Die Art, die bedeutete, wie eine Porzellanstatue auszusehen, selbst wenn es einen umbrachte. Stern, hier beginnt eine Geschichte, die deutschen Lesern bekannt vorkommen wird: der endlose Kampf zwischen Schönheitsidealen und Gesundheit, zwischen gesellschaftlichem Druck und Selbstakzeptanz. Eine Geschichte, die in den Wellness-Studios von München genauso relevant ist wie in den Palästen von Florenz. Stern. Da kommt Cerusa ins Spiel, eine luxuriöse, seidige weiße Gesichtsfarbe, hergestellt aus, ihr ahnt es, Blei. Ja, echtes Blei. Frauen in ganz Florenz, Venedig und darüber hinaus schmierten sich dieses schimmernde Gift über Wangen, Stirn und Dekolleté, um diesen ultrablassen, ätherischen Look zu erreichen. Denn in einer Welt, wo gebräunte Haut bedeutete, unter der Sonne wie ein Bauer zu arbeiten, war es der ultimative Flex, wie ein wandelnder Leichnam auszusehen. Aber das war nicht nur ein leichtes Staubpuder. Nein, Cerusa wurde aufgetragen wie venezianischer Stock. Manche Frauen gingen so weit, darin zu schlafen, weigerten sich, ihre Gesichter zu waschen, und ließen die toxische Verbindung buchstäblich in ihre Haut einsickern. Das Ergebnis war ein strahlendes, geisterhaftes Glühen, bis die Wunden erschienen. Und wenn sie das taten, trugen sie einfach mehr Blei auf, um sie zu bedecken. Wisst ihr, wie ein Renaissancepflaster, eines, das garantierte, dass die Wunde niemals heilen würde. Wenn das Blei einen nicht erwischte, könnte es das Quecksilber. Zur Behandlung von Hautunreinheiten und zum Verblassen von Sonnenflecken verwendet, war Quecksilber ein weiteres charmantes Element im Renaissance-Schönheitsarsenal. Kombiniert das mit arsenbasierten Tonics und Essiggesichtsbädern, und ihr hattet eine ausgewachsene chemische Kriegsführung-Routine, die als Eleganz vermarktet wurde. Und vergessen wir nicht den Klassismus, der in jede pudrige Pore eingebacken war. Adelige Frauen wollten, dass ihre Haut unberührt von Sonnenlicht oder Härte aussah.
Also je blasser, desto besser, selbst wenn es sie anämisch, verwirrt oder schließlich tot machte. Göttlich auszusehen kam zu einem göttlichen Preis. Raute, die Kunst des Schmerzens, Renaissance-Körpermodifikation. Wenn ihr in der Renaissance Florenz ein funktionsfähiges Paar Augenbrauen hattet, habt ihr euch eindeutig nicht genug angestrengt. Im niemals endenden Streben, einem Flaschenbild oder einem besonders modischen Ei zu ähneln, zupften Renaissancefrauen ihre Haarlinien und Augenbrauen ins Vergessen. Eine hohe, runde Stirn galt als der Inbegriff der Schönheit. Je höher eure Stirn, desto edler und intelligenter erschien ihr. Also zogen Frauen bereitwillig Reihen von Haaren aus ihren Brauen und entlang ihrer Haarlinie mit Pinzetten, rauem Tuch oder sogar Muscheln. Das war keine einmalige Angelegenheit. Es war routinemäßige Wartung, ein wöchentliches Ritual aus Schmerz und Präzision. Für hartnäckige Haare rieben Frauen Mixturen aus Walnussöl oder Katzenkot ein. Ja, Katzenkot, um das Nachwachsen zu verdünnen. Manche senkten sogar störende Haare mit Kerzenflammen ab, denn nichts sagt Anmut und Verfeinerung wie das Anzünden des eigenen Gesichts. Diese Haarentfernung und Skulptierung geschah ohne Spiegel. Das stimmt. Spiegel waren selten und teuer. Die meisten Frauen stylten sich nach Gefühl mit Hilfe von Dienern. Also sollte euer Dienstmädchen besser ruhige Hände und null passive Aggression haben. Ein falscher Zug und euer Witwenscheitel wird zur Stirnglatze. Renaissance-Schönheit war weniger natürlicher Charme und mehr strategische Subtraktion. Entfernt die Brauen. Entfernt die Haarlinie. Entfernt den gesunden Menschenverstand. Alles im Namen der Eleganz. Raute das Korsett, architektonische Mode. Sobald das Gesicht gründlich gepudert, gezupft und vergiftet war, war es Zeit, zum Körper überzugehen. Speziell, ihn in Formen zu quetschen, für die der menschliche Brustkorb keine Ambitionen haben sollte. Hier kommt das Renaissance-Korsett ins Spiel, gleichermaßen Modestatement und orthopädisches Trauma. Renaissance-Korsetts waren nicht ganz die wespentelierten Todesfallen späterer Jahrhunderte, aber sie meinten es trotzdem ernst. Bekannt als Stays oder Bodies, waren diese frühen Versionen darauf ausgelegt, den Torso zu glätten, nicht zu schnüren. Das Ziel war es, eine glatte, starre Leinwand zu schaffen, die die Brust betonte und die Silhouette verlängerte. Denn was ist sexier, als wie ein sehr elegantes Brett auszusehen? Die Versteifungsmaterialien, Walfischbein, wenn ihr reich wart, Rohr oder Pappe, wenn ihr es nicht wart. Alles in Leinen eingenäht und eng über den Rücken geschnürt. Hineinzukommen erforderte Hilfe, Entschlossenheit und eine überraschende Toleranz für den Verlust der Peripheransicht. Eine vollständig gekleidete Adelige war im Grunde eine gepanzerte Artischocke, geschichtet, stachelig und seltsam zerbrechlich. Und Korsetts waren nicht nur wegen des Aussehens da. Sie waren moralische Aussagen. Eine gerade, aufrechte Haltung zeigte innere Tugend an. Sich hinzulümmeln deutete dagegen auf moralische Laxheit und möglicherweise dämonische Besessenheit hin. Also, wenn ihr eine wohlerzogene Dame wart, standet ihr gerade, gingt steif und atmetet in kurzen, flachen Zügen. Bonuspunkte, wenn ihr anmutig in der Öffentlichkeit ohnmächtig wurdet. Das bedeutete nur, dass ihr es richtig machtet. Raute Parfüm als soziale Waffe. Sobald das Gesicht gemalt, die Haare gezupft, das Korsett festgeschnürt und das Essen höflich genippt war, war es Zeit, teuer zu riechen. Im Renaissance Florenz war euer Duft nicht nur ein letzter Schliff. Er war eine soziale Waffe. Der Renaissance-Nase hatte Standards. Gewöhnliche Leute mochten nach Knoblauch, Ziege und existenzieller Verzweiflung riechen. Aber die Elite, sie wehten durch Salons und Basiliken und hinterließen Wolken von Rosenwasser, Moschus, Ambra und exotischen Gewürzen. Wenn ihr an einer Herzogin vorbeigingen und euch nicht leicht berauscht von ihrem Duft fühltet, strengte sie sich nicht genug an. Parfüm war ein großes Geschäft. Italien, besonders Venedig, war das europäische Zentrum für Destillation, aber die begehrtesten Zutaten kamen von weiter her. Weihrauch aus Arabien, Myrrhe aus Äthiopien, Zimt aus Ceylon und Ambra, eine wachsartige, seltsam angenehm riechende Substanz aus den Eingeweiden von Pottwalen. Es war unverschämt teuer und weltmodisch. Im Grunde das Renaissance-Äquivalent, sich mit Designer-Walfett zu betupfen.
Mode als Schlachtfeld. Wenn Renaissance-Schönheit ein Schlachtfeld war, dann war Mode die Rüstung, und Florenz war seine glitzernde Kriegszone. Der Stoff, den ihr trugt, sagte nicht nur etwas über euch aus. Er schrie. Er sang. Er stolzierte die Straße hinunter und verkündete den Reichtum eurer Familie, den Rang eures Mannes und ob ihr irgendeine Scham hattet, ihn für einen Ärmel zu ruinieren. Samt war das Kronjuwel. Importiert, gefärbt und mit der Art Sorgfalt gewebt, die normalerweise heiligen Reliquien vorbehalten war. Samt war dick, schwer und absurd teuer. Ihn im Sommer zu tragen war ein wahrer Machtbeweis. Ihr wart heiß, ja, aber ihr wart wichtig. Dann kam Brokat nicht zufrieden mit bloßer Farbe, brachte Brokatmuster ins Spiel. Löwen, Reben, sogar ganze religiöse Szenen in Goldfaden eingewebt. Und wir sprechen nicht von subtilen Akzenten. Das waren Kleider, die als Altarbilder hätten dienen können. Je komplizierter das Design, desto mehr Zeit und Geld kostete es, was bedeutete, desto selbstzufriedener konntet ihr auf die minderwertigen Ärmel anderer Frauen nicken. Ärmel waren übrigens abnehmbar. Ein praktisches Feature, das zum Wettkampfsport wurde. Reiche Frauen besaßen ganze Garderoben von Ärmeln zum Mischen und Kombinieren, die sie wie heutige Designer-Handtaschen zur Schau stellten, bestickt, gepufft, geschlitzt, perlenverzehrt. Manche Ärmel waren so aufwendig, dass sie ihr eigenes Aufbewahrungssystem und gelegentlich ihre eigenen Diener brauchten. Raute die Schuhe der Macht. Renaissance-Mode hörte nicht am Knöchel auf, obwohl fairerweise niemand wirklich eure Knöchel sehen sollte. Die Sittsamkeit diktierte, dass die Füße einer Frau anständig unter Schichten von Brokat und Seide versteckt bleiben sollten, was schade war, wenn man bedenkt, wie völlig lächerlich Renaissance-Schuhe oft waren. Beginnen wir mit den Chopines, dem theatralischsten Schuh, der je erfunden wurde. Chopines waren im Wesentlichen hohe Plattformsohlen. Denkt an antike römische Sandalen gekreuzt mit Stelzen. Ursprünglich aus Venedig wurden sie entwickelt, um feine Kleider über den schlammigen, pestverseuchten Straßen zu halten. Aber mit der Zeit wich die Funktion der Mode und Chopines wurden höher. Viel höher. Manche waren über 50 cm hoch. Ja, das ist kein Tippfehler. 50 cm. Sie zu tragen erforderte Balance, Training und häufig einen Diener an jedem Arm. Ohne Hilfe zu gehen galt sowohl als körperliche Leistung als auch als soziales Risiko. Wenn ihr fieltet, verlort ihr nicht nur eure Würde. Ihr könntet die halbe Hochzeitsgesellschaft mit euch reißen. Raute das Tanzen in Ketten. Nach Stunden des Gepudertseins, Gezupftseins, Geschnürtseins, Parfümiertseins, Vollgestopftseins und Plattformtseins kam als nächstes richtig Tanzen. Denn nichts vervollständigt das Renaissance-Schönheitsritual wie der Versuch, über einen polierten Marmorboden zu gleiten in 10 Kilo Stoff und 5 cm atembarem Lungenraum. Höfische Tänze waren ernste Angelegenheiten. Das waren nicht eure sorglosen Tavernereigen. Nein, Renaissance-Hoftänze waren langsam, elegant und qualvoll choreografiert. Jeder Schritt war einstudiert, jede Bewegung symbolisch. Die falsche Fußplatzierung könnte soziale Inkompetenz implizieren. Ein Fehltritt war skandalös. Ihr hättet genauso gut „Ich besitze nichts" in Lapislazuli schreien und barfuß in den Arno rennen können. Für Adelsfrauen war Tanzen ein Test der Fassung. Die beliebtesten Formen, wie die Pavane oder die Gagliarde, erforderten das Gleiten in präzisen Mustern, den Blick bescheiden zu halten und niemals unter irgendwelchen Umständen durch den Mund zu atmen. Das galt als unwürdig, was unglücklich war, da Korsetts keine tiefen Atemzüge zuließen. Jeder Gagliardesprung war ein kalkuliertes Glücksspiel gegen das kaltblütige Ohnmächtigwerden. Raute die Nachtroutine, Entlarvung der Göttin. Die Gäste waren gegangen. Die Kerzen waren zu wächsernen Pfützen geschmolzen, und die Renaissance-Adelige göttlich, blendend und innerlich zart sterbend schaffte es endlich zurück in ihre Gemächer. Aber schlafen? Noch nicht. Zuerst kam die Renaissance-Version der Abendroutine. Spoiler-Alarm, es war weniger Selbstfürsorge und mehr kontrollierter Verfall. Schritt 1: Die Entlarvung. Heraus kamen die Leinentücher, Rosenwasser und rohes Eiweiß.
Die bleibasierte Cerusa musste sanft entfernt werden, nicht weil sie zart war, sondern weil zu starke Schrubben Haut mit sich nehmen würde. Spoiler, normalerweise war sie sowieso verwüstet. Dann kamen die Haare oder was davon übrig war. Vorsichtig wurden die Nadeln und falschen Zöpfe aufgerollt. Jeder Klebstoff, der verwendet wurde, um Stirnperücken an ihrem Platz zu halten, musste mit Kräutertonics aufgelöst werden. Die Damen hofften, dass der Katzenkot und Brandkalk, den sie früher in der Woche zur Haarentfernung verwendet hatten, keine kahlen Stellen hinterlassen hatten. Kein Druck. Als nächstes das Korsett aufschnüren. Ein spirituelles Erlebnis, das normalerweise Keuchen, Stöhnen und möglicherweise ein hörbares Knirschen beinhaltete, als die Rippen ihre ursprüngliche Form zurückgewannen. Frauen konnten endlich atmen, nicht tief, aber genug, um erleichtert zu seufzen und vielleicht zum 100. Mal nie wieder zu flüstern. Die Füße wurden aus den Pantoffeln geschält und enthüllten die zerquetschten Überreste dessen, was einst Zehen waren. Wenn ihr Glück hattet, brachte eure Dienerin ein Becken warmes Wasser mit Lavendel oder Rosmarin zum Einweichen. Wenn nicht, startet ihr einfach auf eure Füße und fragte euch, ob ihr jemals wieder Freude empfinden würdet. Schließlich wurdet ihr mit süßen Ölen eingerieben. Oder, wenn ihr besonders fromm oder paranoid wart, mit einem alchemistischen Tonik, das versprach, eure Jugend zu bewahren. Egal, dass es nach altem Kupfer roch und wahrscheinlich pulverisierte Käfer enthielt. Schönheit ist Schmerz, auch möglicherweise Pestilenz. Und dann wurde endlich die Kerze ausgeblasen. Nicht mit einem Puff, immer noch zu unziemlich, sondern mit einem zarten Hauch, als würdet ihr euch bei der Flamme entschuldigen. Ihr lag zurück, die Haarlinie 5 cm weiter hinten als letztes Jahr. Die Haut etwas geisterhafter als am Tag zuvor. Die Lungen erholten sich vom Korsetttrauma. Aber morgen würdet ihr alles wieder machen. Denn in der Renaissance Florenz war Schönheit nicht nur ein Look. Es war ein Lifestyle, eine Vollzeit-starkes Performance ohne Pause. Und das Publikum waren alle. A story the official histories never bothered to write down. Behind every breathtaking bodysuit, every swirling dragon and tragic hero etched in flesh, there stood the unsung artisans of Edo Japan, the horishi or tattoo masters. They worked quietly in tucked-away corners of the city, anonymous rooms above tea houses, backrooms of barber shops, or candle-lit apartments that smelt of incense and ink. There were no flashing signs, no customer reviews, just reputation passed by word of mouth and inked skin. Becoming a horishi was no casual decision. It took years of training, usually through apprenticeship under a master. The tools were basic, wooden handles with clusters of steel needles at the tip, dipped into a thick black ink called sumi, made from soot and animal glue. The technique painstakingly slow and deeply painful. The needles were jabbed rhythmically into the skin by hand, often with a bamboo mallet. This process, called tabori, required steady hands, infinite patience, and the mental endurance of a monk. But horishi weren't just craftsmen. They were storytellers, historians, psychologists. A good tattoo master had to understand not only how to tattoo, but what to tattoo. Every design carried meaning. A cherry blossom fading into waves, the transience of life, a tiger climbing a mountain, bravery in the face of impossible odds. The client might bring a request, but the horishi would decide the placement, the balance, the soul of the piece. Clients would return over and over, sometimes for years, to complete their full suit. A bodyscape that stretched from shoulder to thigh, across the back, down the arms, and often stopping just above the wrist and neckline. This wasn't random. Tattoos had to remain hidden beneath daily clothing to avoid trouble with the authorities. Some horishi signed their work, not visibly, but secretly within the folds of a dragon's tail or hidden in the petals of a lotus. These subtle signatures became a badge of pride, recognizable only to those in the know. Despite the intimacy of the work, horishi lived with one foot outside of society. Their clientele were often firemen, gamblers, courtesans, people outside the elite. So the artists too lived on the edge, revered by the underground, invisible to the powerful. Iritsumi wasn't just something you wore. It was something you survived.
Every line, every shade, every drop of color came at a price, measured in hours of motionless endurance and days of aching flesh. In Edo, Japan, the pain of tattooing wasn't a drawback. It was the entire point. Tori. The traditional hand-poked method used by Horishi was brutal by design. The artist would dip the cluster of needles into sumi ink, then tap them rhythmically into the skin using a wooden stick or mallet. The process was slow, incredibly slow. A single outline could take hours. A full-body tattoo might require years of regular sessions, each lasting half a day or more. There were no numbing creams, no mercy. Only the sound of steady tapping and the raw sting of every puncture. But the pain was more than physical. It was symbolic. It separated the dilettants from the devoted. It was a test of will, patience, and mental control. Clients didn't just receive tattoos. They earned them. And the endurance it took to sit through these sessions became a badge of honor, often discussed with quiet pride in bathhouses and taverns. Firefighters believed that the agony strengthened their courage. Gamblers viewed it as a test of luck and loyalty. Courtesans and lovers took on the pain as a symbol of their emotional depth. For some, it was a punishment. For others, purification. There was a spiritual dimension to it as well. Enduring pain was seen as a kind of self-discipline similar to fasting or meditation. Buddhist themes were common in Irizumi, not just because of their aesthetic value, but because they reflected ideas of suffering, rebirth, and enlightenment. With each completed session, a person didn't just come closer to finishing a tattoo. They came closer to transformation. And there were rules. You couldn't flinch. You couldn't cry out. Moving too much could ruin the design or earn you a scolding from the Horishi. Only the most serious clients completed their full bodysuit known as munewari with a chest panel left blank to avoid shocking society if the robe fell open. In a world where the elite wore silk and status, the tattooed wore pain and permanence. Every inch of an Edo tattoo told a story. These weren't random designs picked from a menu. They were mythologies mapped onto the body. Carefully chosen symbols, each one with layered meanings encoded in swirling ink that stretched from shoulder to ankle. For the tattooed in Edo, Japan, the body became a canvas of personal folklore. Take the koish for example. It wasn't just decorative. A koi swimming upstream represented strength, determination, and the willingness to face impossible odds. According to legend, a koi that reached the top of the waterfall became a dragon. It was the perfect metaphor for a man trying to climb his way out of the lower classes to prove something the world refused to see. Dragons were everywhere. But they weren't the fire-breathing monsters of Western myth. They were protectors, spiritual guardians, powerful, wise, and deeply tied to the forces of nature. A dragon coiling across the back wasn't meant to intimidate. It was meant to shield. A constant unseen presence between your skin and the world. Peace symbolized bravery with a touch of elegance. Tigers stood for ferocity and resolve. Waves meant life's unpredictability. Demons and ghosts. Warnings. Cautionary tales inked into the flesh as reminders of the dangers lurking in both the physical and spiritual world. Many tattoos depicted full scenes from Chinese and Japanese folklore, battles, betrayals, divine interventions. Popular subjects included the Swikkeran, a Chinese epic about 108 outlaw heroes. These stories resonated with the tattooed class, rebels, protectors, misfits who didn't quite fit into the samurai ideal, but still lived by a code. Buddhist deities were common too, particularly the wrathful ones. Figures like Fudo NW, the immovable protector. With sword in one hand and rope in the other, he bound demons and cut through ignorance. Having him tattooed on your back was like carrying a spiritual bodyguard, one who didn't mind getting violent when necessary. But not all meanings were universal. A tattoo's placement, size, and direction all mattered. A tiger climbing upward might mean ambition. Downward could suggest a warning.
Even the order of when each section was tattooed said something about your journey. These symbols were sacred, private, and powerful. And in a society where words could betray you, tattoos became the most honest form of expression. As the Edo period progressed, the vibrant underground culture of Iriomi, once a secret code of honor among laborers, firemen, and gamblers, began to collide head-on with shifting social attitudes and rising paranoia from the ruling class. What was once admired in hidden bathhouses and teahouses slowly became associated with crime, deviance, and dishonor. The turning point came when the government began tightening its grip on public behavior. Tattooing, already unofficially frowned upon, started to take on a more dangerous reputation, especially as it became more visible among the bikuto or gamblers and other criminal groups who would eventually give rise to the modern yakuza. These men were often the only ones bold enough to wear full bodysuits openly, and as they became more organized, so did the stigma attached to their ink. Ironically, many of these same criminals had begun as outcasts from society. Men who wore tattoos not to provoke fear, but to reclaim identity. But once crime syndicates began using tattoos to mark membership, territory, and loyalty, public perception shifted. The police didn't care whether your dragon symbolized courage or your koish meant perseverance. To them, tattoos now signaled one thing: criminality. The government responded with more bans. In the early 1800s, tattooing was officially outlawed, though enforcement varied depending on the region and who was doing the inspecting. Still, tattoo parlors went deeper underground. Horishes had to work in secret. Clients booked sessions through coded language, and artists began developing techniques to hide tattoos under layers of ink or blend them into larger designs to confuse officials. The stigma wasn't just legal. It was social. Anyone visibly tattooed could be refused entry into public bathhouse, barred from temples, or denied marriage by respectable families. Tattooed bodies became taboo, and the art form, once a mark of bravery or spiritual symbolism, was recast as something vulgar, dangerous, even evil. But the tattoos didn't disappear. They simply went deeper, both under the skin and under the radar. For every government crackdown, there was a new design, a new hiding spot, a new client willing to endure pain for something meaningful. Iris didn't die. It went into hiding like a coiled dragon waiting. As Japan stepped into the modern age with the Meiji Restoration in 1868, the new government was eager to present the country as civilized, orderly, and most importantly, westernized. And in this new image of modern Japan, tattoos had no place. Iritsumi, with all its cultural depth and underground prestige, was declared a stain. The government doubled down. Tattooing was not only criminal, it was now embarrassing, something savage, something shameful. Foreign diplomats were horrified by the elaborate bodysuits worn by Edo's working class. And Japan, desperate to be taken seriously by the West, responded by pushing tattooing deeper underground than ever before. Yet, even as it was banned for Japanese citizens, tattooing curiously became a tourist attraction. British and American sailors flocked to Japanese ports and sought out horishi to take home pieces of exotic oriental body article. Ironically, the very art form Japan sought to bury was being preserved by the very foreigners whose approval they craved. And still, the tradition didn't die. Horishi adapted. They changed their clientele, moved their studios further into secrecy, and kept the Tibori method alive. Master-apprentice lineages survived in whispers. The techniques, symbolism, and tools were passed down carefully, often within families or tightly knit artistic circles. In the 20th century, Iritsumi became deeply entangled with the Yakuza. The full bodysuit, hidden beneath business suits, became a symbol of loyalty and fear within the criminal underworld. Once again, tattoos were about pain, honor, and secrecy, but this time without the folkloric grace of Edo firemen or mythological koi. The art was still there, but the public had turned away. Even today, the legacy of that stigma lingers. Despite modern interest in tattoo culture worldwide, Japan still views tattoos with suspicion.
public baths, gyms, and even some beaches span tattooed individuals. The fear of criminal association endures even when the ink is harmless. But times are shifting. Young Japanese artists are reclaiming Irisi not as rebellion but as heritage. Museums are preserving ancient designs. Art lovers and historians are finally acknowledging the craftsmanship. And a new generation is asking, why should we be ashamed of our own skin? In a culture built on layers, of ropes, of meaning, of silence, remains the most honest expression Japan ever tried to hide. In Renaissance Europe, discussing sex openly was taboo, unless, of course, you were doing it through a thick Latin manuscript wrapped in religious guilt and printed under church supervision. Enter the marriage manual. The strange genre of literature where theologians, monks, and celibate scholars explained how good Christians were supposed to get busy solely for the purpose of procreation. Naturally, these manuals were less 50 shades and more 46 permissible positions for the glory of God. Titles like De Matrimonio or the Book of the Family disguised what they really were. Deeply detailed guides on when, how, and why married couples could engage in sexual activity, complete with diagrams, calendars, and lists of forbidden days. Spoiler, there were a lot of forbidden days. Sex on Sundays, sinful, feast days, absolutely not. During Lent, God forbid. In fact, there were roughly 180 days a year when marital intimacy was prohibited. Combine that with the fear of damnation and the local priests snooping around, and it's a wonder Renaissance Europe ever managed to reproduce. These guides also gave advice on the proper mindset during intercourse. Joy was suspicious, passion was risky, love was fine as long as it didn't make you too enthusiastic. Women were encouraged to be submissive and silent, and men were warned not to let their desire burn too brightly. Basically, the goal was spiritual union with just enough physical action to make a baby and nothing else. But despite the dry language, these books were wildly popular, especially among clergy. Some manuals even had sections explaining which sexual positions were natural versus unnatural. Missionary was divine. Anything else was basically flirting with excommunication. Of course, educated Renaissance readers knew how to read between the lines. These books were some of the only texts that acknowledged sex at all, so people devoured them, not necessarily for pious reasons. A marriage manual on your shelf was totally acceptable. What you highlighted in it was your business. Ironically, the strict moral codes these books promoted only made people more curious about what lay beyond them. Which is why right next to the marriage guides, another kind of book began to circulate. Less holy, more illustrated. On the surface, they were scientific marvels, detailed anatomical treatises, often illustrated by respected artists and backed by university scholars. But for anyone with half an imagination and a locked drawer, these books had a certain extracurricular appeal, especially when the female form was involved. The Renaissance saw an explosion of interest in human anatomy thanks to dissection being legalized in certain regions and artists like Leonardo da Vinci pushing the boundaries of scientific observation. Texts like Dormani Corporis Fabrica by Andreas Vesalius were considered groundbreaking medical references. They were also, whether intentionally or not, kind of steamy. Why? Because they showed women naked in exquisite clinical full-body detail. Breasts, hips, genitalia, nothing was omitted. And while the official purpose was to educate, let's just say not every reader was there for the lymphatic system. These images were often presented with artistic flair. One particularly infamous edition of an anatomical book showed a nude woman gracefully reclining as if in a Botticelli painting, except her chest cavity was flayed open like a diagram in a butcher's manual. It was both horrifying and oddly sensual, the body as art, the body as science, and for some the body as entertainment. Since pornography was strictly banned by the church, these illustrations slipped through the moral net under the guise of medical necessity. A young man caught with a suggestive woodcut from a medical book could simply shrug and claim he was pursuing his studies. The fact that the page was dog-eared and mysteriously thumb-worn irrelevant.
Some printers even leaned into the dual appeal. Certain editions were produced with extra attention to the female form, featuring idealized nudes that blended anatomy with eroticism, a sort of Renaissance loophole. If you wanted to look at naked people, all you had to do was pretend to care about the spleen. And these weren't back alley publications. They were printed by respected presses, collected in university libraries, and cited by physicians. But between the dry Latin and muscle diagrams, there was just enough softcore temptation to keep readers flipping pages with slightly more enthusiasm than necessary. Of course, not all forbidden books were pretending to be scientific. Some didn't even bother to hide it. By the mid-Renaissance, a new kind of book began appearing in private collections, ones that didn't bother with anatomical dissection or theological loopholes. These were full-blown love manuals, half Etikette guide, half soft seduction playbook. They were written for the well-be-bred nobleman or lady who wanted to flirt without falling directly into hell. Unlike the dry, rule-bound marriage manuals sanctioned by the church, love manuals reveled in ambiguity. They walked a thin line, offering tips on courtship, letter writing, and romantic speech, all under the pretense of cultivating refined behavior. But between the lines, they dripped with innuendo. These books taught the art of the glance, the science of sighing in someone's direction, the importance of hand placement during a slow court dance. They offered sample dialogues, thinly disguised pickup lines for situations like encountering a duchess in a garden or complimenting a lady's lute playing without offending her chaperone. One popular genre was the epistolary romance. Collections of fictional love letters between imaginary nobles, usually with names like Count Lorenzo and Lady Fiorella. These were meant to model virtuous behavior, but many letters veered suspiciously close to fantasy. You could practically hear the bodices tightening and the gloves slowly coming off. Some of these manuals even included miniature poems and riddles, just enough to feel cultured, just vague enough to be interpreted as scandalous. The Renaissance reader loved double meanings, and love manuals delivered them in elegant rhyming couplets. And let's not forget the advice on grooming. One manual suggested men keep their fingernails clean and teeth white so that a woman when kissed feels neither scratched nor offended. Others reminded ladies to maintain fresh breath and avoid onions before a romantic conversation. Practical but not exactly spiritual. While these books didn't depict physical intimacy, they hinted at it constantly. And that was the point. They were less about lust and more about tension, the kind that built slowly across candle-lit ballrooms, behind fans, through veils. For young nobles trapped between arranged marriages and strict religious codes, these manuals were escape hatches, legal to own, dangerous to understand. While the church cracked down on sin and scholars argued about virtue, some Renaissance readers were stashing ancient Roman poetry under their pillows, and not the kind Cicero would have approved of. Oid's Ars Amatoria, The Art of Love, was one of the most widely circulated forbidden texts of the Renaissance. Technically a Roman classic, it offered a step-by-step guide to seduction. From spotting a lover at the theater to how to feign jealousy just enough to keep things spicy. It was witty, elegant, and totally immoral by church standards. Naturally, it was extremely popular. Educated men and some very determined women kept copies of Oid hidden behind Bibles or bound in blank covers to pass unnoticed. Marginalia in some surviving copies includes notes like "Try this at Carnival" and "Worked on Cecilia because who said Latin had to be boring." Then there was The Golden Ass by Appius, a novel that slipped under the radar thanks to its mythological storyline but included vivid scenes of transformation, lust, and the occasional talking donkey. It was technically a spiritual allegory. It was also erotica with a toga on. Even more daring were translations of Greek and Arabic love poetry, many of which emphasized sensual pleasure as a path to enlightenment. Renaissance Italy had a taste for the exotic, and Arabic texts like those inspired by the perfume garden circulated in small elite circles. These weren't openly sold, but if you had the right connections and enough gold, a copy might find its way to your study. Booksellers knew how to play the game. Officially, their shops were stocked with theology and grammar.
Unofficially, a wink and a discreet coin could earn you access to a locked cabinet labeled medical curiosities or private readings. The church called it sinful. The merchants called it good business. Some nobles even commissioned illuminated manuscripts of these works decorated with gold leaf cherubs and occasionally very detailed illustrations of things cherubs should not be watching. These books weren't just read. They were experienced, passed around at salons, whispered about at masquerades, banned by bishops, quoted by poets. And while everyone pretended they'd only read them for the Latin practice, the truth was obvious. For all the secret reading and scandalous giggling behind lace fans, the Renaissance wasn't a safe haven for literary freedom, especially not when the Inquisition was watching. And in Italy, it always was. By the mid-1500s, the Catholic Church had grown increasingly suspicious of books that could corrupt the soul, which in practice meant anything remotely entertaining. In 1559, Pope Paul IV issued the first official Index Liorum Prohibitorum, the Index of Forbidden Books. It was exactly what it sounded like, a hit list of texts deemed too dangerous, heretical, or God forbid, titillating. The list included everything from Protestant theology to astrology manuals. But buried among them were treats on love, anatomy, and even poetry. Oid banned. Picatius Dicamian banned. Anything by Erasmus that even hinted at individual thought, double banned. The church wasn't just trying to save souls. It was sanitizing the entire intellectual bloodstream. Possessing a forbidden book didn't just mean a slap on the wrist. If you were a printer, merchant, or a noble caught with one, you risked public penance, house searches, confiscation, and even imprisonment. More than one scholar found himself summoned to explain why he had a Latin copy of The Art of Love tucked between Aristotle and Aquinas. But the funny thing about banning books is that it usually makes them more desirable. Underground markets thrived. Printers in Venice, Lyon, and Basel published clean editions for public sale and uncut readers' editions for private clients. The difference might be a missing passage, a toned-down illustration, or a completely fake title page. One infamous copy of the Golden Ass was rebound as Sermons of St. Augustine. Talk about a plot twist. Noble families with private libraries developed entire systems for hiding forbidden texts. Secret compartments, false bindings, mirrored cabinets. It was part espionage, part erotica. A well-curated bookshelf said, "Yes, I fear God, but I also read rabble." Women were particularly clever about this since they were less likely to be targeted as intellectual threats. They often acted as literary couriers, borrowing, copying, and circulating books under the pretense of devotional reading. One nun in Naples allegedly kept a copy of The Perfumed Garden behind her copy of Lives of the Saints. Censorship may have ruled publicly, but in private, Renaissance readers just turned the page more carefully. Behind convent walls, away from the judgmental eyes of society and the ever-looming index of forbidden books, Renaissance nuns had access to their own libraries, and some of them were anything but holy. While convents were often seen as bastions of chastity and devotion, the truth was more complicated. These were also places of literacy, intellectual curiosity, and yes, suppressed desire. Many young women entered religious life not by choice, but by family arrangement. Too expensive to marry off, sent her to the nuns, too outspoken, cloister her. The result, a generation of women who were highly educated, forcibly celibate, and bored out of their minds entered the convent library. On the surface, these collections were pious and respectable. Saints' lives, theological commentaries, devotional poetry. But dig deeper and you'd find marginalia scrolled in the corners, entire passages underlined with suspicious enthusiasm and in some cases handwritten copies of banned love poetry tucked discreetly between prayer books. One nun in Ferrara was famously reprimanded for translating Ovid's Amore into the vernacular allegedly for educational purposes. Others wrote their own verses, coded, melancholic, and often steeped in longing.
Scholars today suspect that some of the most passionate Renaissance sonnets attributed to anonymous courtly ladies were actually penned by cloistered women using writing as a kind of romantic escape hatch. And it wasn't just poetry. Some convents had copies of anatomical treatises, ostensibly for medical knowledge, since nuns often acted as nurses. But as we've seen, anatomy books were rarely just about medicine. One abbess in Florence even petitioned to keep her convent illustrated anatomy manual on the grounds that it helps the younger sisters understand temptation, which is a very creative interpretation. Of course, the church tried to regulate what was read behind those walls, but literacy meant autonomy, and autonomy meant subversion. Forbidden texts circulated quietly between trusted hands. Pages were memorized, copied, passed along with coded bookmarks. The scent of ink and vellum became for some more intoxicating than incense. In the silence of evening, after vespers and confession, a young nun might light a candle and open a worn book, not of scripture, but of something warmer. A poem, a story, a stolen fragment of a world she'd never touch, but could still imagine. Because sometimes the most forbidden books weren't about lust. They were about freedom. Not all forbidden books were kept in libraries or chained to monastery shelves. Some were hidden in aprons, buried under floorboards, or whispered from memory in back alley markets. These weren't printed by respected presses or debated in salons. These were the other Renaissance texts, the magical ones. Handwritten grimoires, herb manuals, and charm books passed between midwives, herbalists, and women who were definitely not calling themselves witches, but everyone else was. Love was power, and power, especially when exercised by a woman, was dangerous. That's why love spells were among the most feared and popular forms of forbidden knowledge. Renaissance charm books often included instructions on how to win affection, cause obsession, or rekindle a cold marriage. A strand of hair, cup of wine, a muttered phrase beneath the full moon. It wasn't theology. It was folk science. And it worked. Or at least it felt like it did. One famous spellbook from southern Italy included a ritual for ensuring fidelity. Sow a pinch of dried basil into your lover's doublet. Whisper their name 3 times and sprinkle rose water on their pillow. If they dreamed of you that night, the magic had taken hold. If they didn't, well, there were stronger measures. Aphrodisiacs were another staple of these underground texts. Recipes blended Renaissance but with medieval imagination. Cinnamon, anise, ground oysters, mandra root. Sometimes effective, sometimes toxic. One apothecary manual cheerfully recommended a mixture of honey, wine, and powdered stag antler to awaken the fires of Venus. He failed to mention the violent nosebleeds. Men were curious, but women were the primary readers and keepers of these texts. Many passed recipes and rituals from mother to daughter, especially in rural areas where priests visited infrequently, and midwives handled everything from birth to heartbreak. But owning such a book was a gamble. The Inquisition didn't look kindly on women with too much knowledge, and a love spell was just a witch trial waiting to happen. So pages were hidden, burnt, or disguised as herbal journals. You could be an herbalist on Tuesday and a heretic by Thursday, depending on what someone saw or imagined. By the late Renaissance, the printing press had changed everything. Books were no longer handcrafted treasures for the elite. They were commodities. And while Gutenberg may have started with Bibles, it wasn't long before printers discovered a far more lucrative market, desire. Venice became the capital of this quiet revolution. It had the perfect mix of wealth, lenient census, and a healthy appetite for vice. Hidden behind religious tracts and scholarly commentaries, small, privately circulated books began to appear. Books that weren't coy about their contents. They didn't pretend to be anatomy manuals. They didn't disguise poetry as devotion. These were explicit, illustrated, and ready to shock. One of the most infamous of these was Iade, translated as the Positions.
Originally created by engraver Mar Antonio Raimondi with illustrations by Julio Romano, it depicted 16 scenes of explicit intimacy. Each engraving was paired with poetic verses by Pietro Aretino, whose sharp wit and even sharper tongue earned him a reputation as the Renaissance's first pornographer. Needless to say, the church was not amused. Raimondi was immediately burnt, plates were seized, copies destroyed, Raimondi was arrested, but the damage, or depending on your perspective, the innovation was done. The idea that you could use the printing press for erotica had been unleashed, and it wasn't going back in the bottle. Underground presses sprang up across Europe, printing slim volumes of love poetry, scandalous tales, and sometimes outright smut. These weren't mass-produced. Copies were expensive, meant for wealthy patrons with a taste for the forbidden. Some were even commissioned privately with content tailored to the buyer's fantasy. Think of it as custom Renaissance fanfiction. Printers developed clever tricks to avoid detection. Fake title pages, false publishing locations printed in Constantinople, or Latin phrases that made the books look like harmless philosophy. In reality, they were often illustrated with woodcuts or copper engravings that made anatomy textbooks look tame. For the right price, you could have a book that thrilled, amused, or shocked without ever admitting you owned it. Many nobles kept theirs in cabinets with special keys. Some had bindings that, when shelved, looked like dictionaries or psalters. The printing press didn't just democratize knowledge, it made lust portable. And with every new title, Renaissance readers got one step closer to something revolutionary. Pleasure without permission. By the end of the Renaissance, the line between education, entertainment, and seduction had blurred beyond recognition. What began as anatomical curiosity or theological instruction had transformed into a secret bookshelf of longing, one that crossed gender, class, and even religious boundaries. And that's precisely what made it so dangerous. To the church, these books represented moral decay. To scholars, they were intellectual experiments. But to the people actually reading them, noble women, students, nuns, even merchants, they were something else entirely. Power. Not the kind won on a battlefield or in a courtroom, but the quieter, more subversive kind that starts in the margins of a book. In an age where women's bodies were controlled, their voices silenced, and their desires shamed, these books offered an alternative script, a place where love wasn't always arranged, where pleasure could be named, and where curiosity didn't have to be confessed in Latin. Whether it was a love spell hidden in a herb manual, a censored sonnet copied by hand, or a banned poem read by candlelight, each was a rebellion in disguise. And let's not forget the men. For all the public bravado and church-sponsored guilt, they were buying these books, too. Philosophers who debated virtue by day might go home and read the Golden Ass with a glass of wine. Priests who condemned lust from the pulpit sometimes kept a copy of Heute tucked beneath their cassocks. Human nature, after all, has always been good at compartmentalizing. The forbidden bookshelf wasn't just a Renaissance quirk. It was a reflection of a world wrestling with change. The printing press had opened Pandora's box. Literacy was spreading. Ideas were getting harder to control. And once people realized that books could make them feel something deeply, privately, even sinfully, there was no going back. Most of these books didn't survive intact. They were burnt, hidden, miscatalogued. But some did. They sit today in museum vaults and rare bookrooms, fragile and foxed with age, still humming with the echoes of secrets whispered across centuries. Because the Renaissance wasn't just a rebirth of art and science. It was a rebirth of desire. And in between the sermons and sculptures, the forbidden books tell us everything the marble couldn't.